disability side. Mr. Cannon's research interest revolves around autism, developmental disabilities, as well as mental illness. Based on Mr. Cannon's publications, the contents are mostly about researching occupational therapy support for people with disabilities. As for professional experience, Mr. Cannon started in Malaysia's largest psychiatric institution, Hospital Bahagia Ulu Kinta in Perak, working in acute and chronic psychiatric wards from 1991 to 1995. From 1997 to 1999, Mr. Cannon became a partner in a private practice in Penang named Lan and Cannon Rehabilitation, which handles children and adolescents with learning disabilities. Mr. Cannon then moved on to Sultan Idris Foundation for Physically Challenged, IPO, from 1995 to 2002, working as an occupational therapist trainer. In 2003, Mr. Cannon joined UITM as a senior lecturer, teaching diploma, undergraduate, and masters for occupational therapy students, as well as an internal auditor to the faculty and a clinical consultant to this day. As for Mr. Cannon's achievements and awards, he has received an Excellent Service Award for the year 2013 from UITM, as well as a Pass with Excellence ISO 9001-2008 course year 2013. He has also received 2 Gold Awards and a Silver Award during the Invention, Innovation, and Design Exposition from UITM for the years 2013, 2015, and 2018. Before I give the platform to Mr. Kannan, I would like to inform you that if you have any questions during the presentation, just write them in the chat box or the Q&A box. The committee will then collect and we will pass the questions to our speaker at the end of the session. Ladies and gentlemen, without further ado, please welcome Mr. Kannan. Thank you, Encik Faiz, and thank you, National Autism Resources Center, for giving me the privilege to share a little bit of experience that I had, I'm having with children with behavior issues, particularly on autism. And I'm Tuan-Tuan and Puan-Puan, selamat pagi dan salam sejahtera. I will try to use both languages, kalau boleh bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris, because in practicing, I noticed that a lot of parents, I need to know the behavior issues. So I've used my slides in Bahasa and English, okay? So I'm going to share to you my slide soon. Okay. Good morning. So topik kita adalah tingkah laku kanak-kanak autism yang dipengaruhi oleh masalah pemprosesan sensori. Now, tingkah laku ini satu topik yang luas. It's quite difficult to constrain dengan satu konsep. So, kita kena bahagi-bahagikan tingkah laku ini supaya kita boleh memahami apa yang dilalui oleh kanak-kanak ini. So sekarang for today's talk, saya memilih masalah tingkah laku disebabkan oleh sensory processing issues atau dalam bahasa Malaysia pemprosesan sensori. Okay. Now, inilah pengenalan kita. Kita akan lihat tingkah laku mencabar dan sedikit sentuhan sedikit saja saya akan sentuh tentang tantrum dan meltdown. Apa itu behavior ini. Dan selain dari itu, saya akan bincang tentang sensory processing. Ya. So, tingkah laku mencabar. Okay, kita selalu dengar tingkah laku yang mencabar. So, tingkah laku mencabar ini luas dan boleh meliputi juga kanak-kanak yang biasa, ya, kanak-kanak normal ini. So, they will have the tingkah laku. Tapi tingkah laku yang membawa pengaruh atau influence functional ability seseorang kanak-kanak itu boleh dinamakan tingkah laku yang mencabar, ya. Di mana tingkah laku itu mempengaruhi kanak-kanak dia daripada belajar
Itu akan jadi satu tingkah laku yang mencabar untuk dari segi ibu bapa dengan juga terapis-terapis. So tingkah laku yang mencabar ya. Dia selalunya mengganggu kefungsian seseorang individu. Okay? So untuk kanak-kanak yang biasa dia ada tingkah laku tapi tingkah laku itu tidak mengganggu kefungsian. So kita tak risau sangatlah. Tapi untuk kanak-kanak yang ada masalah, dia ada mengganggu kefungsiannya. Dan tingkah laku ini kerap, ya. Dia ada satu bentuk pattern kita boleh nampak daripada dia. So dia mempamerkan kekerapan, intensiti yang mungkin akan mengancam dirinya. So ada kala kita nampak kanak-kanak itu hentak kepalanya di atas dinding, dan ada yang suka gigit tangan dia, kaki dia dan sebagainya. So dia akan mencederakan diri dia dan ada kalanya dia akan mencederakan orang awam atau ibu bapa mereka. So this is considered also challenging, mencabar, tingkah laku mencabar. Okay, so tingkah laku ini susah dikawal. So itu pasal dinamakan mencabar. So, dalam bahasa Inggeris pula kita namakannya challenging behavior. Okay, so mengatasinya. Now, ini adalah video. Kami dah main video ini, tapi suara tak ada. Tapi saya nak puan-puan dan tuan-tuan lihat gerak-gerik kanak-kanak ini dan just perhatikan saja ya. Okay. Okey, itu adalah satu jenis tingkah laku. Nah, ini lagi satu yang saya nak tunjukkan. Minta maaf lah, tak ada suara dan ada masalah teknikal sikit. Ini adalah satu lagi tingkah laku. Saya nak puan-puan dan tuan-puan dapat lihat perbezaan. Kalau dapat lihat lah. Kalau boleh lihat, baik, bagus. Okey. Kanak-kanak ini suka tengok. Hentak mak, kepala mak dia. Dan mak dia perlu pegang. It seems that the network from Mr. Kanan's side is quite slow now. Mr. Kanan, you may stop your video, but you can still proceed with the presentation. Mr. Kanan, are you there? To all of the participants, please hold on. It seems that the network at the Mr. Kanan side is having a bit problem there. Mr. Kanan, you may change. Maybe you can change your network to a Wi-Fi back. Maybe you can try another means of network connection. So let us give some time to Mr. Kanan. Maybe he is trying to fix the network connection there.
Please hold on because Mr. Kanan is trying to get back to our webinar. Welcome back, Mr. Kanan. You may share your file again. I'm so sorry. I'd like to apologize to all the audience. So I don't know, these are technical, It's sometimes okay. It's technical okay. issues. Okay. This is not this is very common actually. Okay. You may share your I file. think Maybe you can go after the video file because the video sometimes make our net very slow. I think I'll. Mm. All right. Can you see that? Okay. Can you all see the Okay, slide now? one more thing. Can you bring the microphone nearer to you? Okay. Can you see the slide now? Yes, we can see your video and also your file clearly. All right. Okay. I think I better go fast before it doesn't allow me. So this is all we done just now. I just talked about what is tingkah laku, and we saw two behaviors here. So one of the behavior I showed you, another one is this one, this behavior, right? So there are two different behavior actually. Bukan sama ya, tingkah laku ini yang berbeza sikit ya. Dan so pernahkah kita lihat masalah-masalah macam ini dekat kanak-kanak? So kemungkinan besar yang ada anak-anak yang autism, ada anak yang bekerja dengan children ni mungkin nampak ada juga ya. So kita akan tengok apakah dia ni ya. Okay. So video nombor 1 namanya tantrum ya. Tantrum ini biasa berlaku pada semua orang lah, kanak-kanak biasa ya. Biasanya kita nampak tantrum ini dipamerkan budak-budak yang sebenarnya dalam lingkungan 2 tahun kurang ya. Younger than 2 years lah, pasal dia tiada komunikasi. So cara untuk dia tak sesuatu itu melalui kadang-kadang dia tak dapat sesuatu itu, dia akan tunjuk tantrum. So ini tantrum adalah macam luahan kemarahan, kekecewaan, biasanya kekecewaan. So mereka tidak boleh memberitahu. So biasanya berlaku macam itu ya. Kanak-kanak yang mengalami tantrum mungkin menangis, menjerit, ada kalanya menjadi agresif ya. Dan satunya adalah tantrum digunakan, bukan semuanya, kekerapannya digunakan untuk memanipulasi keadaan di mana dia akan dapat apa yang dia perlukan itu ya. Itu adalah tantrum ya. Dan padahal yang video kedua itu adalah lain daripada tantrum. Bukan tantrum ya. Dia berlaku biasanya pada kanak-kanak yang ada masalah dengan sensory. Dinamakan meltdown ya. Kehilangan kawalan ya. Dia tidak tahu yang dia sedang buat sesuatu perangai macam itu. Tiba-tiba dia perlukan membuat itu, dia tidak tahu. Dia tiada kawalan. Dan tingkah laku hanya berhenti bila dia letih, betul-betul letih, dan juga kadang-kadang ada kalanya bila ditenangkan oleh ibu bapa mereka. Tapi di sini tiada niat dia untuk manipulasi ibu bapa untuk dapat barang-barang. Cuma dia adalah dalam satu keadaan di mana dia terlalu takut, cemas, sehingga dia ada ni yang katakan sensory overload. Nanti saya beritahu apa itu sensory overload. Okay. Meltdown lazimnya berkaitan dengan masalah pemrosesan kriteria. So kita hari ini akan beritahu banyak tentang meltdown ini ya. So anak-anak autism ni kebanyakan mereka ada pamerkan tingkah laku yang mencabar ya. Dan research telah membuatkan kajian dan dapati kebanyakan mereka ada masalah pemrosesan deria. So kita kena tahu apa itu pemrosesan deria. So selepas ini saya akan beritahu apa itu pemrosesan deria, barulah kita akan fahami tingkah laku seperti ini. Okay. Autism, masalah biasanya autism, kebanyakan kanak-kanak autism ni tidak boleh berkomunikasi. So kadang-kadang dia akan gunakan tantrum juga untuk dia ingin memberitahu sesuatu dekat keluarga dia, ke ibu bapa dia.
ya. Dan ada kebanyakan kanak-kanak autism ini dia payah nak belajar skill-skill baru, ya. Skill-skill baru itu terlalu challenging untuk dia, mencabar sangat. Dan dia jadi frustration, ya, senang jadi frustration. Dan itulah sebabnya kebanyakan kita melihat kanak-kanak autism ni dia suka rutin, ya, berstruktur, semuanya berstruktur. Perkara yang perlu dibuat itu semua berstruktur. Kerana kalau kita ubah struktur dia, dia perlu fikir. Bila dia berfikir tu dia menggunakan banyak tenaga dia dan payah untuk dia, susah untuk dia buat lah. So sebab itu adalah salah satu sebab kerana kanak-kanak ini sukakan rutin. Rutin dia tak boleh diganggu. So dia senang untuk ikut rutin. So itu jadinya. So kebanyakannya adalah masalah pemrosesan teria. So hari ini kita akan tumpukan perhatian pada masalah proses teria. Benda ini banyak tapi saya dah ringkaskan supaya kita boleh lihat secara terus lah. Okay. Okey, sebelum kita menyentuh proses teria, pemrosesan teria ini, kita cuba jawab soalan-soalan ini. Lah senang sangat, senang soalan-soalan, jangan susah sangat. Ini senang dia, soalan dia. Nah, kita ada dua jenis sensory, ya, kumpulan sensory yang boleh saya. Ada banyak jenis, tapi dari segi sensory proses ini saya ingin kumpulkannya kepada dua. Satu kumpulannya saya nama yang kita biasa lihat, ya, atau kita panggil panca indera, ada 5, ya. So kumpulan ini dinamakan external senses, external, atau dalam bahasa Melayu, minta maaf lah bahasa Malaysia penterjemahan itu tak berapa tepat tapi saya cuba ni. So external senses atau sensi luaran. Kenapa dinamakan external senses? Nah, segala deria rasa auditory, pendengaran, penglihatan, bau, sentuhan, rasa, sumber-sumber ini datangnya daripada luar badan, ya. Kalau you nak dengar sekarang, anda sedang dengar suara saya di luar, ya, baru boleh dengar. Lihat pun sama. So sebabkan itu kumpulan ini namakan external senses. Okay, external senses. Dan ini, ya. So external senses ini, ya, kita conscious, ya. Conscious ini susah nak cari perkataan yang bahasa Malaysia ni, tapi sedar pun not so very good lah. Tapi conscious, kita tahu, ya, kalau kita tanda dengar, ya, kita boleh tutup telinga kita. Kalau kita tanda lihat, kita boleh tutup mata kita. So kita ada kawalan, ya. Jadi kita boleh kawal benda-benda ini. So itu pasal kita namakannya conscious. Nah, kumpulan ini biasanya digunakan untuk mempelajari persekitaran kanak-kanak itu. So bila kanak-kanak sedang berkembang, ya, ada baiknya kalau keadaan-keadaannya very nice, soothing. So child itu akan belajar actively, ya. So dia akan gunakan banyak sensory ini. Pasal pada awalnya kanak-kanak dilahirkan, kanak-kanak punya otak, ya, bayi otak bayi ini boleh dikatakan seperti komputer yang tak ada program. Ya, dia ada semuanya, dia ada tapi tiada program. Deri-deri inilah yang membuatkan program-program pada otak dia. So kalau keadaan di luar itu tenteram dan pembelajaran is cultivated, maka budak ini akan grow dengan lebih baik dan kefungsiannya akan tercapai ke maksimalnya. Okay. Ini adalah satu kumpulan, ya. Kumpulan kedua, ya, kita ada dua jenis lagi senses, ya. Ya, dan kita biasanya ada, actually sebenarnya saya ada baca kita ada 26 deria, 26 deria, semua. Tapi kita untuk sensory belajar ini cukuplah untuk dua. Satu lagi namanya introspective, saya takkan cover, itu adalah lebih susah. Tapi kalau kita memahami ini, cukup pasal kebanyakan kanak-kanak autism ini ada masalah dengan benda-benda ini. Yang ada juga dengan introspection. Introspection adalah deria macam kita lapar. Kita tahu kan kita lapar. Kita tahu kita takut, degup jantung kita, ya. Itu adalah introspection. Saya takkan cover itulah pasal lebih kompleks, ya, tapi saya akan cover vestibular. Vestibular adalah satu deria yang mustahak.
menolong kita dalam keseimbangan. Ya. Dan satu lagi adalah proprioseptif, ya, pergerakan atau sendi-sendi otot, sensor dari sendi-sendi otot. Okey. Dan ini adalah dalam, ya. Dia mengukur sensor deria-deria, dia dapat deria-derianya dari dalam, bukan di luar. Dan dinamakan internal sensors. Dan kita tidak conscious, ya, tidak conscious on the internal sensors. So tidak boleh kawal lah, right? Sometimes hunger you cannot control it, okay? Kanak-kanak belajar mengenai badan mereka melalui sistem ini. So external dia gunakan luar environment, external sensors, internal dia gunakan ini. Now, kalau I selalu when I talk, I talk like this. Dalam bahasa Inggeris lah, senang sikit. A child must master his body before he master his environment. So to master his body, dia kena sistem-sistem sensory ini perlulah bekerja in a very continuous and in a very what do you call it, tandem way lah, right? So that's what. Okay. So monitoring the system. Okay. All right. Now, apakah itu vestibular? Right. Okay. Vestibular, ya, ialah berkaitan dengan daya gravity. So this is a sensors which is inside the telinga, ya, dalam telinga, dan dia akan menolong kita dalam engaging, ya, our keseimbangan kita, ya. So kalau dalam bayi bila berlahir, vestibular ini tak berapa strong, ya. So itu pasal kanak-kanak itu tak boleh lawan gravity. Bayi yang baru dilahirkan akan terletak baring di sana saja. Pasal vestibular ini belum cukup matang, so untuk dia melawan gravity untuk menaik. So vestibular is a very important sensors. So sensors ini akan berkembang, dan bila kanak-kanak vestibular itu meningkat bersama dengan otot-otot yang lain, maka kanak-kanak itu boleh duduk, berdiri, menyiarap dan berjalan. So kalau keseimbangan ini tak wujud dengan betul, maka kanak-kanak itu akan ada masalah. Walaupun dia jalan, dia tak akan jalan lancar. Okay? So these are some of the vestibular activity yang kita boleh buat. Maintaining head, mengekalkan kepala, balance, direction, dan juga movement. So sebenarnya okay. Fungsi vestibular adalah mengawasi keseimbangan, balance and equilibrium. Okay, proprioception pula, yes, adalah satu sendi, satu deria yang mengawal sendi kita, ya. Sendi ini susah nak beritahu dalam webinar lah, tapi dalam kalau face to face senang. So payah. Tapi okay, I just tell you one example lah. Kalau anda pegang telur, ya. So and a glass of water, ya. Glass of water, pegang dengan air, bekas air, ya, yang tak ada handle lah, tanpa handle, glass dengan telur. Genggaman kedua-dua, walaupun dua-dua ada genggaman kedua-dua adalah berbeza. Telur kemungkinan besar kita genggam dengan kekuatan yang kurang. Dengan gelas, kalau gelas air yang lebihlah genggaman kita. Dan kalau air kuranglah genggaman kita. So apa yang memutuskan kegunaan genggaman ini, power, adalah namanya proprioception. So joint sense, okay? So joint sense biasanya datangnya daripada otot-otot dan sendi, ya, sendi dengan tendon. Kalau sendi kita stretch, ya, kalau stretch, kalau kita boleh luruskan sendi, maka dia akan hantar utusan kita. Bila kita bengkokkan sendi kita, dia akan hantar utusan. So melalui utusan ini ke otak, dan otak akan engage. Okay? Kalaulah kita nak katalah ada nyamuk di belakang gigi kita, ya, kita nak garu, ya, kita tak payah lihat, ya, tak payah lihat. Tangan kita boleh ke sampai tempat yang di mana nyamuk itu gigit, ya, di belakang, tanpa dilihat, ya. So apa yang menggunakannya adalah proprioception, ya, yang dapat menggalakkan, bukan perkataan galakkan, dapat memandukan, ya, beri panduan untuk dia pergi ke belakang, ya. So that's what
proprioception does, right? Now pencil, pegangan pencil. So kita tengok macam mana kita tulis. Kita tak perlu pegang hard, kan? So like that. So so dia akan memberi maklumat mengenai badan kita, di mana tempat kita, semua itulah menggunakan tak menggunakan penglihatan, ya. Kalau kanak-kanak ada masalah proprioception, nanti kita akan tengok, ya. Kita boleh tengok, ya, kanak-kanak yang menulis itu, ya, menulis itu selalu patah pensel dia, tip pensel itu dia patah. Pasal dia tak boleh rasa sendi dia. Dia akan tekan sampai dia boleh rasa, so sampai apa yang ditulis itu dia terlalu terlalu banyak pressure, ya, hard press writing, ya, sampai kadang-kadang ada kertas berkoyak. So memadam tulisan dia. Kebanyakan budak koyakkan dia pasal dia tak tahu berapa daya yang perlu digunakan. So dia gunakan maximum daya, so that's all happen, right? So these are proprioceptions. Okay, these are two senses yang okay. So kita ada 5 campur 2, 7 senses. Tapi lebih lah. Tapi kita fokus on hanya 7 hari ni, ya. So proprioception, ini adalah salah beberapa fungsi proprioception, ya. So pencil, holding, okay. So yang lain boleh tengok basikal. Kenapa kanak-kanak kita banyak ramai yang tak boleh basikal? Ada susah, ya, susah. Pasal dia ada masalah dengan vestibular, dengan proprioceptions, okay. So kita sekarang ke pemprosesan deria, ya. Pemprosesan deria ialah apa yang boleh ditafsirkan sebagai menggunakan deria-deria ini untuk mengumpul, memahami, mengurus dan menggunakan maklumat daripada deria-deria ini untuk kefungsian kita. Okey, katalah kita sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan sedang dengar saya, ya, dengar saya. Harap yang you duduk depan komputer lah, anak-anak tak ada dekat lah. So anda sedang gunakan penglihatan, anda sedang gunakan pendengaran. So sensory ini digunakan untuk mendapat maklumat, ya. Kemungkinan apa yang saya beritahu itu tuan-tuan puan-puan meragu ke, memahami ke, semua itu dapat dikumpulkan, ya, dan memahaminya. Lepas tu last puan-puan mungkin tanya saya soalan. So all these senses are very important, right? So apa ni? Okay. Apa yang dimaksudkan pemrosesan sendiri? What is sensory processing? Okay, ini adalah gambar aja. Kebanyakannya ialah keupayaan untuk menerima deria, ya. Saya dah kata external deria, kita ada internal deria. So untuk menerima deria ini dan deria-deria ini, kemudian input deria. Ini namakan input deria. Kemudian deria ini dihantar ke otak. Otak akan memproseskannya. Pada awalnya, otak tak tahu senses ini, ya. Nanti kita akan bincang lagi tentang itu. Lepas kanak-kanak bermain, berpengalaman, otak ini akan jadi lebih matang, matured lah dalam arti kata lain, matured. So dia akan maklumat-maklumat ini akan pergi ke otak dan otak akan memprosesnya, apa yang kata tu, kumpul, faham, mengurus dan memahami information itu, barulah anda boleh keluarkan output, ya. Output biasanya adalah tindak balas kepada input dari sewajarnya. So this is what the processan is. This is a simple diagrammatic. So I am giving you all. So this is output, okay. Right. Let's so this is the problem will happen, ya. Dalam proses inilah problem kita ada. Kerana proses ini ada masalah, tingkah laku dipamerkan. Kita tak tahu apakah masalah dia, tapi kita tahu tingkah laku yang berbeza-beza berlaku, dan daripada pengalaman orang-orang lama, dia adalah kumpulkan tingkah laku ni dan boleh kategoriskan di mana problem dia. Okey. Okey. Dan biasanya tindak balas adalah dari segi fizikal dan now, untuk pemrosesan sensory yang efisien, ya, kita nak efisien. Efisien artinya maklumat masuk dan boleh dianalisakan dengan tepatnya. Kita perlukan proses ini. So untuk dia jadi efisien, kita perlukan 2 perkara, ya. Satu ialah integrasi, ya, integrasi sensory dan modulasi sensory, right? So integrasi sensory dengan modulasi sensory. So saya akan terangkan apa itu integrasi dengan modulasi. Saya percaya yang perempuan dan
tuan-tuan pula banyak mendengar tentang perkataan integrasi dengan modulasi ini. So bagi saya kesempatan untuk just terangkan dengan very easy way of explaining. Memang complicated, tapi saya nak buat ia lebih simple lah, kita faham ya. Apa yang dimaksudkan istilah integrasi ya? Now integrasi ya ialah kalau otak ini kalau di bayi ya, anak bayi itu otak dia ada, tapi otak dia macam empty program tau. Empty. Dia tak ada. Dia ada neuron. So, bila kanak-kanak ini mengalami pengalaman ya, pengalaman ini akan cuba menghubungkan deria-deria ini ya, melalui neuron ini. So, dia akan dapat network ya, dia akan dapat kitaran lah. I'm using bahasa Malaysia, it's not a proper word lah, but networking happening lah, neuron, so kitaran lah, so dia akan buat. So benda ini biasanya berlaku bila kanak-kanak sedang mendengar, melihat, dan pada awalnya kanak-kanak tidak boleh ke sumber ya, eksternal, dia tak boleh ke sumber, sumber itu perlu datang dekat dia ya, dengan pendengaran itu. So biasanya tak tepat lah. So dia biasanya kita boleh ibaratkan otak ini sedang tidur lah. Contohlah tidur ya. Masa itu dia relax je, tak ada apa-apa masalah. So tiba-tiba ya, brain has no experience of senses. Tiba-tiba ya, ada dengar bunyi knock. Ada orang ketuk pintu pula. Brain pun sedang tidur nyenyak, tiba-tiba terkejut ya. This is just an example. This is not actually happening in the brain, but I'm just giving an example, right? So this is knocking. So what happened? The pintu otak itu, brain akan buka, otak akan buka pintu dia lah. Siapa yang mengetuk pintu? So, tengok satu objek ada. Objek itu mengenalkan diri dia. Mr. Vision, I panggil dia Mr. Vision. Introducing himself to the brain. Mr. Brain, saya adalah penglihatan, saya buat kerja ni. Barulah otak itu faham. Oh, ya ke? Oh, you are. So, maka otak itu akan mula kenal. Itu, okay? So, this is what will happen the beginning stage. So, beginning stage, it's difficult for the child to see, to hear, but it's trying to understand the hearing and speech. This is what sensory input is going in, and the child is slowly learning it, okay? So this is what you have to understand. So then another knock, talk. Tak boleh tidur langsung. Dulu dia boleh relax, sekarang tak boleh relax. Banyak pula knocking. So buka pintu, nampak seorang lagi. Dia perkenalkan diri dia sebagai Mr. Smell, nose lah, smell. So dia pula beritahu brain apa dia buat ya. Saya buat ni. Oh, maka otak itu faham. Oh, inilah kerja okay. Baru otak itu slowly understanding. Alright. Now, what happened? Similarly, brain now understand the other senses. So sekarang otak akan kenal semua orang lah. Katalah yang 7 lah, saya beritahu 7. 7 itu otak mula kenal lah. Tapi masalah dengan dia orang ini, dia orang tak kenal each other tau. Hidung, bau tak kenal, penglihatan tak kenal, auditory, hearing, pendengaran. So all these problems. So what after that happen ialah otak ini yang sudah kenal orang-orang ini, ya, dia akan mula memperkenalkan dia orang antara satu sama lain. So this is all sensory integration. I'm talking about sensory integration. So this is what sensory integration. So the brain now introducing vision, nose to hearing and all that. So they all understand, okay, they all understand each other now, right? So in this process, otak becoming more dominant. Dia control semuanya, right? So vision, meet smell, get to know, please, you must work together. So both of you all have to work together sometimes. Macam hari ni, cik, puan-tuan sedang melihat, ya. Otak dah beritahu, okay? Jangan, tak payahlah, hidung tak payahlah smell. Hearing and nose, I have to listen, okay? So the otak already told them, both of them have to work very hard today. So it's something like that. That's sensory integration, okay? Right, this is called sensory integration. So this is what happens to all the senses lah, dia akan beritahu each other, okay? So this is called sensory integration. So secara very brief, memang kompleks.
benda ni memang kompleks dekat otak lah. Tapi I show it in a way that we all can understand lah, right? Okay. Apa yang dimaksudkan dengan istilah modulasi? Okay, now sensory integration kita tahu ya, sensory integration otak kenal sensor-sensor ni dan otak pula mengintroduce ya, memperkenalkan antara satu sama lain mereka itu. Mereka itu tak boleh unite lah. So you have to introduce. So what about modulasi, right? Okay. Now, if you look at this, ini adalah satu orang duduk, dia sedang buat kerja, ada orang buat kerja, ada orang yang duduk ambil selfie, ada pula nenek sedang tengok betul WhatsApp dan sedang jalan dengan kucing dia. Okay, so this thing is in the playground. Now this lady, we are looking at the lady. He is concentrating on her work, kan? Apakah sensory yang paling mustahil yang perlu digunakan oleh wanita yang buat kerja ni? Okay, apakah? What are the sensors we are using? Okay, dia sedang buat typing ni. Okay, typing ya. Okay, sekarang musim COVID, so dia pakai mask lah, tak apalah, mask. Okay, mask lah. Alright. So dia berguna. So what are the things that they're using? So dia kena gunakan mata. Dia tak perlukan dengar kan. Kalau dia perlu dengar, mungkin dia boleh dengar. Tapi orang yang sedang cakap boleh dengar. Tapi dia tak perlu tapi dia masih boleh dengar kan orang cakap-cakap, right? Dia sedang type. So dia perlukan proprioception. Right? Dan tactile dengan proprioception. Dan vestibular dia ada. Vestibular pasal apa? Dia boleh duduk. Dia boleh lawan gravity, dia boleh duduk kan? Vestibular ada. Tapi itu bukan soalan saya. Soalan saya adalah apakah sensory yang paling mustahak, yang perlu digunakan oleh wanita ini untuk bekerja? Dia punya fokus adalah kerja dia. So apakah itu? Let's look at it. So mata. Telinga tak payah. Tangan. Jari-jari kita. Proprioception. Vestibular tak payah. Pasal sebenarnya kita orang duduk, kita orang tak pernah fikir pun nak jatuh ke ni. Pasal kita dah matang. Automatic sekarang. Dia dah automatic. So benda-benda inilah yang perlukan untuk dia buat fungsi yang supaya dia dapat buat aktiviti dengan sepenuhnya. Right? Benda-benda inilah diperlukan. Now, siapa yang decide ini adalah otak. Ya, otak will tell. Okay. Vision, you kena gunakan 50% kerja. Tangan, you kena gunakan 40%. Ya. Okay, 10% adalah proprioception. So yang menentukan berapa intensity, siapa yang akan masuk dan apakah kerja dia orang itu namanya adalah modulasi. So inilah modulasi. So kalau kanak-kanak kita nak buat sesuatu kerja, bukan semua sensor dia akan gunakan. Walaupun sensor ini semuanya masuk, tidak boleh dielakkan. Macam perempuan ini, kalau dua-dua orang husband and wife itu sedang bercakap, memang suara dia akan masuk dalam telinga dia, budak perempuan itu. Tapi kerana ada satu sistem dalam otak kita akan melemahkan deria pendengaran dan meningkatkan deria penglihatan, deria touch, deria proprioception ini. So that's why she can do a typing very fast. So this is called modulasi. Yeah, modulasi. So modulasi is tell the brain decide siapakah yang akan bekerja dan berapa banyak peratus penglibatan sensor-sensor ini. So this is all automatically done by the brain. Right? So untuk kanak-kanak kita, dia mungkin ada masalah dengan sensory integrasi dia dan juga modulasi. So tingkah lakunya berbeza-beza ya. So dia bukan berlaku ya. So modulasi sensory adalah organisasi informasi dari deria untuk berfungsi optimum pada sesuatu waktu. So this is what explained very very simply, but walaupun it's very complex. Okay. Now masalah sensory. Now kalau kita lihat piramid ni, kita tengok yang atas sekali, memanglah kita suka yang mencapai atas sekali, learning behavior ya. Learning behavior ini biasanya right, yang atas sekali. So kanak-kanak yang kita ada masalah ni susah nak capai sini. Kerana apa? Kerana asas di bawah sini belum kukuh lagi ya. Bawah sekali adalah sensory system. 5 senses dengan
vestibular dengan juga proprioception. Ini senses adalah jadi foundation, ya, asas untuk membuat piramid ini. Kalau dia ada masalah dengan ini, mungkin dia tak boleh pergi ke sini, ya. So lepas itulah dia ada motor, koordinasi dengan ini semua modulasi akan menolong. Modulasi akan menolong dalam ini, ya. Ini adalah integrasi. Di sini adalah sensi integrasi. So masalah sensi biasanya masalah tindak balas pada input, registration and modulation. Input ada masalah, ya. Dia ada registration atau modulation. So ke sini. Masalah merancang motor planning. Ini pun adalah satu sensi masalah. So biasanya adalah dekat-dekat sini merancang, ya, merancang motor planning semua ada masalah. Now, benda ini luas. Memang I cannot cover everything for the time duration. So we are choosing one of the basic foundation. We are going to only talk about today masalah tindak balas pada input registration saja, not di atas. Atas itu memang lagi kompleks, tak ada masa, ya. So we'll be doing that. Okay. So I'll be only talking on that aspect today. So masalah pemprosesan sensory, masalah tindak balas pada input yang diterima. So dia ada beberapa cara, ya. Satu, register, ya, input. Ini adalah normal. Normalnya adalah bila semua tindak sensory ini masuk dan register pada otak. Register ini boleh dinamakan macam ketuk pintu lah. Dia boleh alert lah, alert. So then the brain will decide, okay, kalau otak itu dah kembang dengan okay, dengan normal, dia akan bertindak dengan tindak balas. Dia akan memberi tindak balas yang sesuai. Right? So proses sensory normal macam ni. Okay, ini yang kita hendak, ya. Ini yang kita hendak. Right. Ada pula kanak-kanak mana sendiri ada daripada input tak register. Bukan semuanya tak register, kemungkinan dia tak register pendengaran saja. Okay, mungkin berlaku. Atau dia tak ada register pendengaran atau sentuhan, touch. So tak register. Bahkan yang lainnya mungkin normal. Yang lainnya mungkin register. Tapi kerana telinga tak register, ya. Kalau satu aktiviti perlukan telinga dengan bantuan mata dengan tangan, maka benda ini akan jadi sukar untuk kita. Ini pasal dia tak register pendengaran. So dia akan jadi satu budak yang tak boleh dengar, tak boleh faham dan sebagainya. So sometimes like that. So tak register langsung. So tiada tindak balas. Sedikit tindak balas. So bila ada, kalaulah pendengaran tak register pendengaran. Katalah balon letup di belakang saya. Saya akan terkejut. Memang saya terkejut. Saya rasa ramai-ramai daripada tuan-tuan perempuan pun terkejut. Tapi kanak-kanak ini, bila balon di belakang terpecah, meletup, tak ada efek pun. Dia duduk, dia relax je. So orang macam inilah dia register. Kalau telinga ada masalah, dia tak register langsung. So ini akan menghasilkan apa yang dinamakan satu sensory process, namanya under responsive. Saya gunakan perkataan bahasa Inggeris pasal bahasa Malaysia ni, Melayu ini susah, dan benda-benda ini cik puan-puan dan tuan-tuan boleh cari dalam internet, gunakan perkataan ini boleh dapat lebih maklumat. So under responsive. Under means responsive means tindak balas. Under means bawah, terlalu rendah, ya. Dan orang ini namakan passive. Betul. Kalau letup balon pun dia tak lari, tak mana-mana. Kalau bahaya pun dia tak tahu. So kita namakan dia pasif. Ya, ini adalah satu jenis masalah yang biasa didapat daripada input. Ya, lagi satu, ya. Ini pula berlainan daripada yang tak register. Ini pula register berlebihan. Ya, katalah bunyi sikit dia terdengar banyak. Ya, kalau macam biasanya budak-budak macam dengar blender, ya. Tak suka blender. Macam kita boleh, mula-mula mungkin kita tak sesuai, tapi lepas kita dengar dalam beberapa kali, kita dah sesuai. Kan kanak-kanak ini selalu blender itu berbunyi, dia takut, ya. Pasal dia register lebih. Mungkin dia dengar bunyi lebih daripada bunyi yang kita sedang dengar, ya. So dia register macam itu, ya. So tindak balas apa yang dia akan tunjukkan? Tindak balas mencemaskan, ya. Emosi, menakutkan, right? Adrenalin dia, jantung dia
pumping very fast, menakut ya. So it's called defensiveness. So like tactile defensiveness, dalam mana auditory defensiveness, vestibular defensiveness. So semua budak-budak ini macam ni ya. So it happen. So what is the thing? What do you call that? This is called over responsiveness. Budak-budak sini dia akan mengelakkan keadaan macam ni. Atau kalau kita paksa pun dia akan pukul kita. Fight or flight idea. Fight kalau dia lawan, flight means dia cabut. So this is what sometimes you find that just some children don't like to go to shopping complex. Why? Probably dia punya mata register terlalu banyak cahaya. Okay, I think I'm going rushing for time nanti. So kurang register Ini adalah paling yang satu yang antaranya ini kurang register. Kurang register dia boleh register tapi dia boleh rasa tapi dia tak boleh rasa yang penuhnya. So budak macam ini biasanya tidak cukup sensory input. Di sinilah kita akan dapat sensory seeker. Di sini kalau dia tak dapat dia nak bau kalau dia tak register bau dia akan membau semua orang kawan-kawan dia pun dia bau. Okay, this is what will happen, right? So masalah okay, ini tak apa, saya ingat saya boleh skip ini. Alright, okay, ke bawah sekali. Kemungkinan boleh menjadi terlalu sensitif atau kurang sensitif. So this is what the problem is with senses, okay? Right. Okay. Berlebihan responsif, kurang responsif dan seeking, okay? Yang I dah tunjukkan tadi ni, I dah baca dalam ni. Yang berlebihan sensory yang menakutkan dia. Definisi terlalu sensitif, cirinya cemas, kurang sensory, tak kurang letih lesu, dia macam budak yang tak bermaya, dia macam ni. Yang ini adalah budak-budak yang aktif, sedang cari. So kadang-kadang nampak dia namakan hyperactive, orang dia namakan hyper. So ini passive, right? Okay, di sinilah kita akan dapat apa yang dinamakan meltdown, right? Budak-budak yang cemas, tak boleh tahan, dia akan jadi meltdown, right? Tapi kalau kita di sini, budak-budak sensory seeker ini, kalau kita tahan daripada apa-apa, macam dia suka jumping. Kalau kita tahan dia, maka tantrum akan datang. So dinamakan, inilah ringkasan saya boleh bagi tahulah, Now, ini adalah atau kurang responsif. So ibaratkan air ini adalah sensory inilah individu jawapan. Dalam kurang responsif ini air jatuh tapi mungkin sentuh sikit tak masuk langsung. So budak-budak ini tak register langsung, not register, right? So alright. So budak-budak yang tidak register macam ni kalau bau yang macam sampah ini kita tak boleh tahan, tapi dia enjoy. Tengok, dia boleh tidur. Kalau kita bau dekat-dekat pun dia relax je. Tak langsung dipengaruhi. So that's what these people do. Satu lagi ialah berlebihan sensory. Now, tengok. Sensory dia besar ini. Individu pula kecil. So berlebihan sangat. Dia akan dapat over responsive dan selalunya defensive lah dia. Register berlebihan, right? So dia macam ini. Bunga, bau-bau yang kita biasanya suka, minat, dia tak suka, right? So dia akan menangis, fight or flight. So avoidance, dia akan tunjukkan ciri-ciri ini, right? Yang satu lagi ialah seekers, inilah seekers. Sensory dia kecil sangat, tapi dia adalah besar. So dia perlukan lebih. Dia akan pergi cari lebih, right? Kurang register. So dia ni suka walaupun busuk, walaupun beracun, dia suka berbau. So this is one example I use hidung, bau to show over responsive, under responsive and seekers behavior. Okay, I have to go very fast. Sorry about that. So right, mungkin berlaku pada satu jenis atau sensory over responsive, under responsive semua ini mungkin bercampur-campur. Satu kanak-kanak itu mungkin ada under responsive tactile, touch, over responsive vestibular. So bukan satu sistem saja. Ada kalanya satu sistem saja. Ada kalanya beberapa sistem terlibat. Ada kalanya setengah under responsive, setengah ini. Inilah yang membuat suka dia
suka untuk manage kanak-kanak begini. So kita perlukan satu penganalisa yang baik. So you have to go to occupational therapist yang ada sensory pengalaman ya, issues. Okay, so I dah beritahu mungkin berlaku pada satu sensory, mungkin over responsive tactile, under responsive pada proprioception, yang lain mungkin normal dan campur-campur. Lebih-lebihlah perlibatan banyak sistem, lebih payahlah untuk mengawal kanak-kanak ini atau mendapat menolong dia orang. Okay. So this is all you all baca sendiri. So nanti I will try to give you all some outlet kalau ada masalah. Okay. Okay, this is all you can read yourself. Okay, strategi. Okay, so sekarang ada strategi. Saya ada beberapa minit untuk haulkan strategi ni. Okay, kita tengok macam mana nak handle perkara ini. Now, apa yang saya beritahu adalah setakat teori untuk memraktiskan bukan senang. So kita kena gunakan specialist, occupational therapist, kanak yang bekerja dengan kanak-kanak itu yang mungkin boleh memberi kita nasihat ya. No, panduan. No, inilah prinsip yang biasa kita gunakan ya untuk mengawal kanak-kanak yang ada masalah dengan input ya, input masalahnya. Input. Kita gunakan dua prinsip, satu adalah calming activity, yang satu lagi adalah alerting activity. Dalam bahasa, I don't want to ubah dalam bahasa pasal puan-puan dan tuan-tuan boleh masukkan calming activity di internet dan boleh dapat banyak activities, dapat nasihat-nasihat lebih. Calming. Biasanya untuk calming, yang paling best ialah deep pressure. Ya, tekanan yang mendalam. Ya, kita pegang dan bagi depth. So ini akan calm kanak-kanak ya, deep pressure touch calm the nervous system. So biasanya calming ini akan hasilkan satu chemical dinamakan dopamine yang memberi efek-efek yang calming. So it's very good, useful for over responsive avoidance defensive behavior. You can use calming. Alerting pula adalah untuk menyedarkan mereka. So you can use proprioceptive, right? Proprioceptive joint sense. That is anything, apa-apa aktiviti yang menggunakan rintangan atau pressure kepada tangan-tangan anggota-anggota kaki, anggota-anggota kita. Macam tolak, tarik, semua itu adalah alerting. Akan what I would say, bahasa susah nak cakap alerting ni. Biasanya the word they use is sedar, menyedarkan dia. Okay, but that's not the exact translation. Okay, right. Principles, right? Calming, alerting, and organizing. These are the principles. Okay, I dah kata alerting, but a lot of places alerting dengan organizing dicampurkan sekali. Tapi saya gunakan berasingan untuk mudah understanding lah. Calming berlebihan responsif, alerting untuk kurang responsif, dan organizing untuk seekers. Okay, this is what we do, right? So this is kita gunakan biasanya aktiviti kita boleh bagi, tapi masukkan aktiviti yang menggunakan deep pressure ya dalam dia. Ini pula yang menggunakan vestibular. Vestibular biasanya dalam swing, dalam itu we good vestibular ini. Seeker pula kita gunakan lebih pada proprioception joint sense. So tarik, tolak, angkat, lompat, and all these are good for organizing behavior. Okay, this is the principle, right? Principle. Okay. Now, activity for type of calming. Okay, tactile deep pressure. Okay, we are looking at this one. Okay, hari ini tengok ni. So for calming activities here for tactile. Okay, kalau ada masalah-masalah dengan tactile, for kanak-kanak yang lebih beresponsif. So di sini kanak-kanak tidak suka disentuh, tak suka pergi kedai-kedai gunting rambut, berus gigi susah dan sebagainya. Semua budak ini tak tahu dalam tactile, right? So kita gunakan firm pressure on skin, ya, firm pressure kita kena bagi, ya. So dan firm pressure ni adalah beberapa I dah beritahu sini, ya. Avoid unnecessary touch. Jangan sekali-sekali kita sentuh mereka dari belakang. Ya, kalau nak sentuh pun datang depan, beritahu dia orang, tunjuk tangan saya, ini tangan saya nak sentuh you. Mungkin mereka akan pegang tangan kita dan bawa tangan
kita dekat dia. So we have to approach him that way. Now, kita boleh gunakan weighted vest, vest yang ada berat ya, baju yang ada tambahan berat itu very good for that. Blanket ya, blanket yang berat sikit, good for the child. Dia warm, dia kena swamp ya, this swamp is very good for tactile, right? So all that. So for auditory yang tak suka dengar bunyi kuat, bising, kita gunakan slow, steady, rhythmic and repetitive music ya. Pastikan environment dia baik. Environment kita kena tengok space dia quiet. Kalau boleh bagi dia headphone. Kalau kita tiba-tiba dapat satu tempat yang riuh sangat, dia boleh gunakan headphone. Ajar dia gunakan headphone bila dia dah tahu akan ada masalah. Beritahu dia akan ada bunyi yang kuat akan datang so in class sit away from loudspeaker, traffic or something like that, and tell the teachers also don't shout. So sometimes shouting or raising voice akan menakutkan budak-budak ini ya. So for calming, defensive ya. So these are some of the things we can do. Vibration, right? Kalau toothbrush yang vibrate, kita boleh letak dekat tepi-tepi ruang mulut dia, ya. So we can do this, but you cannot do this. I think we all have to ask advice from the pakar lah. Yeah. Drinking water is a very good activity. I always like this drinking water, so I nak gunakan from straw, which is good, ya. Tapi dia kena yang what I call it very thick punya liquid, macam smoothies or yogurt, which is very good for their development of the oral part. Okay, sweet, bland or sweet tasting. So I think I will go for bland taste. Okay, deep breath, you know. Kalau kanak-kanak itu boleh ikut kita, dia hembus dan tarik dan hembus nafas, ya. Okay. Blowing bubble and chewing is all a very good activity. Okay. Visual, susah. Kita tak boleh tutup mata dia semua tu. So kita bagi dia tempat-tempat yang selesa, ya. So this is where some of the ideas I've given here. Selesa, ya. Okay. Alright. So turn out covers of and all that. Okay. Calming untuk proprioception. Ya, biasanya untuk tak tahu dengan terapis lain, tapi pada pengalaman saya rasa tak ramai kanak-kanak yang ada masalah dengan proprioception yang over responsive. Takut kalau kita tekan tangan dia dan dia tak ada. Tapi dalam artikel-artikel ada banyak, ya. So kalau kita dapati kalau kanak-kanak ini tak suka pegang, tekan tangan-tangan. Bukan pegang is tactile. Tekan tangan-tangan dia, mungkin dia ada masalah ini. Tapi pada pengalaman saya, benda ini tak banyak lah. Tapi saya suka calming ini ialah pasal kita boleh gunakan untuk semua aktiviti. Kalau dia ada tactile pun kita boleh gunakan calming activity. Yang saya paling minat adalah ini namakannya teknik-teknik approximation ya saya kata, atau joint compression. Di sini namanya joint compression. So joint compression adalah cara dia macam ni, ya. Bila kita bagi compression, kanak-kanak itu akan calm down, ya, akan relax, ya. I've done this to child who's hyperactive, was running around, so I go around and hold his hand and I also run around. Tapi while I'm going around, I tekan tangan dia sikit. I notice that the boy will just slow down and look at his hand. That is good achievement for me because he has avoided the steps. So these are some of the steps. So I've given the website which can tell you a compression, but again I'm just telling that this is steps that we have to learn from the people who knows to do it, because these children sometimes dia punya sendi is not stable. We can dislocate the sendi and can be very dangerous for a child. So that's why you have to do it very careful. Jangan bagi tekanan yang terlalu kasar, so which is going to be very hurtful. You must keep very gentle. I think it's best for you all to just to know this. You can go and ask your therapist, can you show me joint compression and all these techniques, okay? Right. Now vestibular, this is a very good thing I'm going to show you, that calming. Untuk calming. Vestibular ini boleh digunakan untuk calming dan alerting, right? Now,
For calming activity, ya, kita biasanya, sebelum itu kita biasanya gunakan vestibular. Cara kita gunakan adalah dengan barang-barang beginilah. Biasanya kalau kita pergi occupational therapy, kita akan tengok vestibular tools, swings dan sebagainya. Nah, tapi cara menggunakannya adalah beza sikit daripada calming dengan uh, alerting, right? So for calming, kita bincang tentang calming, vestibular, right? Vestibular. Vestibular adalah benda macam ni, ya, swing, swing, ya, kita boleh letak swing. So dia macam mana kita nak main dengan swing ni? Kita kena buat rhythm, ya, rhythm, ya, slow. It's got a rhythm. Do not change directions, right? One direction, rhythm, slow. When you're pushing with a small pressure, itu saja you gunakan in one direction. Speed, slow. Jangan terlalu laju, ya, jangan terlalu laju. Quality, continuous, not stopping, just slow. You don't stop, then push. Don't stop, push, just continuous, right? So example, rocking lah. Rocking boleh be done here, here, all this. So I like to use a lot of strings here, right? So this is the calming vestibular. So now you all know that if tuan-tuan pun ada dalam swing, dalam rumah ke, if you think that we want to calm your child, calming is for children who are having over defensiveness, right? Over defensive vestibular, where kanak-kanak ni takut naik escalator, takut naik lift, takut crossing apa namanya, drain, ya, parit yang kecil lah, parit besar. So all these people have problem with so we need to calm them down. Okay, so that's it. So activity that are typically alerting. So ini adalah activity yang alert them, right? So we are going to do alerting now. Yeah, tadi dah buat perlebihan calming, alerting. How do we do this? Okay, right. So biasanya calming kita gunakan proprioceptions a lot of activities, right? So any activity yang menggunakan perlukan what I said, force, menolak, menarik, mengangkat, ya, menarik. All these are very important. So sometimes you can use even your haversack, school, heavy haversack can go on, all right? So you can do that. So activity that require motor sensing. So among these, I like to alert. I personally, I don't know how many therapists will agree with me. I personally feel obstacle course is very important. Obstacle means ada, I cannot say dalam bahasa susah sikit, rintangan, ya. Dalam route dia ada rintangan, dia kena naik, turun. Jalan, dia ada satu circuit, tapi circuit itu kena dia naik, turun, bawah, semua itu. So I like that kind of things for proprioceptions to be integrated with that. So activity that require motor sensing processing and balance activities that require the child to organize their body, plan their approach, and do more than one thing at a time and a sequential order is very, very good for alerting the child, because you're using motor planning. Motor planning is a cognitive process. Otak is using it to plan what to do, how to do this, so which is good. So this is what we have to do, okay? So we can use this proprioception concept, right? But we can use it on tactile touch. So but for touch, I would like the child to do himself semua. Touch yang memerlukan dia tekan, ya, tekan. Kalau ada bunyi, ya, kalau tekan ada bunyi, that kind of toys are good. When you press hard, there is a light coming out. Very good. Those kind of toys are very good. So we can use those kind of things. So some of them. Another, you can squeeze with this one, and the child can play with multiple texture, multiple texture the child can play, right? Like this is called fabric swatches. Then plasticine is a very good pressure where I can use single hand to put pressure onto that and all that. Sometimes fidgeting toys are good, macam ni, fidgeting toys are good for them, right? Among that, I also like to mention one specific thing. It's called vibrating. I like vibrating because touch, when the child touches something which is vibrate, he will keep the hand there longer. So indirectly, he's touching. They need, so they will feel alert about it. Okay, all right. So for alerting visual, I told you visual kita tak boleh buat banyak. Visual kebanyakan kita akan gunakan
games, soothing games, video games, which I cannot be recommending to you because I'm not good at it. So it's too for me. But some studies have done for video, so you can go for that. But I like to have a good environment, soothing environment, so it doesn't teach. So maybe one side has more lights coming out, so that can attract the child. But always in visual, always have a ruang macam ni ya, ruang untuk dia. Kanak-kanak itu faham, dia akan sendiri tahu ya, dia terlalu overload, dia akan masuk ke sini dan dinamakan sensory hideout, dia akan duduk dalam. So these are some of the things. So visual kebanyakan adalah environmental manipulations. So this environmental manipulations. Now, this is alerting for vestibular. Tadi kita tengok calming kan for vestibular. This is alerting. So here you will see the differences. We use the same tools, swing dan vestibular, tapi cara kita gunakannya ada lain. Untuk vestibular activity, swing, kita gunakan alerting. Okay? Swing, alerting. Swing kena fast. Okay, untuk seekers kebanyakan seekers atau for under responsive children, right? You can use even seekers. I will do this. Okay, right? Seekers also. So fast moving, start and stop. Okay, dia bergerak dan you berhentikan. Bergerak, berhentikan. Macam tadi tu dia kena continuous. Ini kena bergerak, right? Kalau boleh gunakan various directions. Kalau boleh kita ada 3 SATA ya, X, Y, Z. So let the swing go in X, Y, Z, moving different angle, right? And get a lot of jumping activities quite good, and vibration is good. So sometimes we will get the children will lie on the medicine ball, the therapeutic ball, and we give vibration to the ball so that the vibration helps the child, so vestibular. So we will use all these things. So these are some of the principles behind the alerting. Okay. Now, auditory alerting, kita gunakan music, right? Rhythm. Kalau calming, kita gunakan rhythmic. Ini kita opposite, ya. Arrhythmic. Unpredictable rhythm. For calming, rhythm predictable. So, rapidly changing inputs, quick tempos, music, lower frequency will elicit movements. So drums, lower frequencies, this is movement, elicit movement, while higher frequency can engage attention, so flutes and singing. So these are some of the things auditory we can think about and do, right, activities. Taste, okay, kita biasa gunakan makanan, ya, kita gunakan noisy food, provoke, and that. If you find a child might telan and have choking, then you use some cloth where you put the food inside and ask the child to bite that thing, right? All we need is the vibration. When the vibration happens, actually, kalau kita tengok betul-betul, there's a lot of sendi around our oral. Kalau kita tengok punya mulut kita ada banyak sendi. So when he bites like this, sendi ini akan distimulatekan oleh vibration. So that's why we ask them to do. So, but be careful. Do not give the food which can choke them. Okay, I told you all that. So texture, different texture, shapes of food. So sometimes we can see different shapes of food is given. So it's good for the child to go inside mouth, and it let the child understand the shape inside the mouth. Child can feel. So square food, circle food, triangle. Sometimes I've seen also apa tu, bintang, makanan ada bentuk bintang kecil-kecil, ya, small, which can be seen inside. Variety of texture and taste, bitter, salty, or sour, sweet. So these are sometimes you can give, but don't give too much salty and all that. Eat with the child, so under sensitive, so eat with them. Give small bites and small portion if choking is a problem. Okay. Makanan yang manis, masam, panas, sejuk, and all these are some of the things that you can get them to alert, right? Okay. Smell. This is normally you can use a play dough, perfumes. If you want to, I've not really have read a lot about it, but you can use essential oils, perfume essential oil, put some into the dough, and let them play dough. So while playing, the smell is going in. So some of the is, I think, if I'm not mistaken, is our apa tu nama dia, citrus, citrus will stimulate
them. So under the essential oil, you can find a lot of effect of this oil. So here we need alerting. Children can alert. For calming, I would like to give lavender smell and all that. So different smells we can use. Okay. Organizing. Okay, organizing is basically proprioceptions. Okay, organizing. Any seekers you see, give them a lot of proprioceptive activities. So heavy work is very important. Heavy work means pushing, pulling, atau ball which is heavy, crawling under the tunnels, So all these are very good for things, this is for heavy work. So I'm giving you a general for this because anything you're using proprioceptions will be organizing. So for children who are seekers, I think we can use a lot of organizing. But of course, then you can ask about seekers who have smell, seekers and all that. So sometimes it's a bit difficult in that kind of aspect. So I think that one, I think you have to go back to your therapist and do it. I don't have the time to cover it. But what I can say is sometimes vision is stronger than smell. So you can give activity which is visually stimulating, right? This is what I've seen. I read somewhere. I couldn't remember where the article is, but so this is what. But other than that, you can do. But most of the organizing activities you can use heavy work activities. So hanging, scooter boards, climbing, and obstacle courses are all very good activities. So balance beam and all that. Okay. So I would like to also talk about weighted equipments, where when you're doing activities, particularly dalam proprioceptive town, use a lot of rest while the child is doing activities, right? When the child is walking on a beam, give him this, right? You tie up the ankle or wrist, right, with the weights and ask the child to carry the balls, walk around. So this will give them a better organizing input to them, right? So this will kind of stimulate them. Okay. All right. So I've done my part already. Okay. So thank you. Right. Okay. All right. Thank you, Mr. Kanan. Let our MC continue. Yeah, sure. Mr. Faiz. Okay. Thank you so much, Mr. Kanan, for the amazing tips and informational strategies regarding autistic children's different types of behavior and sensory issues. So now is the time for the Q&As. A few questions from the Q&A box. We have received a lot of questions, so here are some of the questions. All right. Okay. That's a lot of questions there. So you are using your sensory integration and all that. Very good. Okay. Anak saya umur 9 tahun. Yes, this is the first question. All right. Can I read straight, Hafid? Yeah, sure. Or do you want to read? You want to read? I can read it for you. Okay, you read. So, anak saya ASD umur 9 tahun, suka main tali dan pusing-pusing tali dan tak akan berenggang dengan tali. Kalau hilang akan cari tali itu dan masa mandi dan tidur atau keluar ke mana-mana pun dengan tali itu. From Fatihah Raihan. Okay. All right. Thank you, Puan Fatihah. All right. Okay. Right. Sometimes kanak-kanak ini, they get attached to certain things and then suddenly dia akan rasa, bila dia buat tali ni, main dengan tali ni, dia dapat satu sensory input, yang tak pernah dia rasa dulu. So tiba-tiba dia terdapat. So he becomes glued to it, right? So I would call this kind of seeker, right? Sensory seekers, okay? Tapi I know one child, right? Saya punya child ada satu orang dulu. I'm talking about 15 to 20 years ago lah. Tiba-tiba budak ini, it's okay. Tiba-tiba dia dah minat warrior. Bahaya, warrior. Tak tahu mana bila dia jalan-jalan tiba-tiba dia dapat satu warrior, dia dapat warrior tu, dia pulas warrior tu, dia suka feeling tu. Dan bahaya dia adalah so warrior di rumah dia mula cabut. So these are sometimes the things they will suddenly experience dan kerana dia ialah under responsive. Ini adalah I kata kalau puan masih ingat, saya beritahu satu cawan yang besar tapi titik yang kecil yang jatuh dalam tu. So untuk dia sensory yang dia dapat daripada aktiviti ini yang kita tak tahu, takkan mungkin tahu apa jenis sensory dia akan masuk dalam tu, tapi dia dapat sesuatu sensory itu, tapi dia akan cuba
nak lebih. So that's why dia tak cukup. Dia 24 hours pun dia tak cukup. Dia nak lebih. So untuk kanak-kanak macam ni saya lebih gunakan prinsip untuk mendedahkannya dekat sensory yang lebih powerful, powerful. Sensory yang satu yang powerful saya rasa ialah sensory proprioception, joint sense. Dan saya dapati sense ini adalah salah satu sense yang paling cepat menuju ke otak daripada deria-deria lain. Selain daripada deria sakit dan sebagainya, dia dengan deria sakit ni agak-agak adalah dalam satu lebuh raya yang sama, dia akan cepat sampai. So when I don't know can work or not, Puan Fatihah, I mean see this is just my assumptions. Puan Fatihah cuba gunakan a lot of proprioception, compression, joint compression. I mean tangan pegang jari dia, bagi tekanan sikit. Waktu dia main dengan tali pun tak apa, biar dia main dengan tali. Jangan tarik tali tu, tapi satu tangan ke atas pada bahu dia bagi tekanan. So maybe you will see that he will calm down. Tali dia yang dimainkan dia mungkin pegang tapi dia tak gunakan aktiviti tarik tali itu. Kemungkinan Puan Fatihah, I'm not sure about it, can happen. But I would say if you are looking for some occupational therapist, look for some occupational therapist. Tanya dia orang macam mana nak buat kemungkinan. So apa yang saya beritahu adalah secara pandangan saya, tak semestinya it will be working. This is just my experience. Okay, thank you Puan Fatihah. Okay, thank you, Mr. Kanan. So for the next question from Atika, macam mana nak kurangkan tingkah laku kanak-kanak autism yang sangat suka melukis buah setiap masa? Sangat addicted pada melukis buah sehingga mengganggu aktiviti pembelajaran. Okay, very interesting, Puan Atika, very interesting. Right, kenapa dia lukis buah? Right, it's very difficult to say this lah. Tapi okay. Also, this is also seeking behavior lah. Seeking behavior. Okay, Puan, cuba bagi dia aktiviti di mana Puan gunakan pencil, pencil. Instead of dia lukis di atas paper, bagi dia lukis atas plastik. Bagi dia lukis dekat plastik. So dia akan ada tekanan sikit, alerting. So gunakan buah. Tukar buah-buah lain. Shape lain. Buah itu tukar buah lain. Gunakan rintangan bila dia lukis. So dengan paper, jangan sekali-sekali jangan memberhentikan kepada Puan Fatihah dengan Puan Atika. Jangan berhentikan kanak-kanak ini daripada buat apa yang dia suka. Kalau kita stop, dia akan jatuh ke tantrum. Right, tantrum. Dia akan jatuh tantrum, dia akan jerit dan sebagainya. So, cara menenanginya adalah kita bagi dia masa dia buat itu, kita bagi dia satu alternatif, dan alternatif ni mestilah yang paling laju compared to that. So, you can give resistance type of things, okay? Right? Then, boleh juga Puan lukis atas cardboard, cardboard kita boleh gunakan. Okay? Right, okay? Itu saja Puan Atika. I'm also not very sure pasal kanak-kanak ini macam-macam lah. Alright, okay. Thank you for sharing. Okay. Alright, thank you, Mr. Kanan, for answering that question. So on to the next question from Farizan Waris. Selamat pagi. Anak saya didiagnos ASD. Dia memegang pensel dengan cara menggenggam dengan 5. Adakah dia menghadapi proprioceptive dan bagaimana saya boleh membantu dia menulis dengan betul? Okay, thank you Encik Farizan. Encik Farizan, Encik Farizan. Okay. Farizan, tapi saya dapat memerhatikan, very good. Okay. Now, biasa anak ini ada masalah. Tak tahu umur dia. I'm not sure your son child. Tapi kadang-kadang ini ada yang sedang mula pegang pensel, biasanya dia orang pegang dengan 5. Kan?
Ni genggaman dia, genggaman ini pun dia ada perkembangan dia sendiri. Mula-mula spherical, lepas tu genggaman macam inilah. Tapi genggaman ini lama ke lama daripada 5 tangan akan jadi 5 jari dengan jadikan 3 jari, kemudian jadi 2 jari. Dia itu biasa, kanak-kanak biasa. Tapi kalau kanak-kanak ini ada masalah, dia bukan proprioception. Kerana dia ada proprioception, dia ni ada masalah, mungkin under responsive to perception. So registration dia lemah dekat perception. Bukan minat. Dia tak boleh rasa jari dia. Okay. Bila Encik tulis, ya, Encik Farizan tulis, ya. Encik Farizan boleh dengar saya sekarang, Encik Farizan tulis. Encik Farizan tak payah pandang pada paper. Tak payah pasal mata tak help. Tapi proprioception yang akan membantu Encik Farizan membentuk abjad, huruf itu sana. So that is how the hand is moved, right? Dengan pensel. Kita kena fikirkan, pensel adalah satu tool yang di luar daripada kanak-kanak itu. Bila kita membawa satu tool kepada badan dia, dia adalah benda asing. So kanak-kanak itu kena mahir menggunakannya. So bila dia tak boleh rasa deria dia, so dia akan tekan, genggam pensel tu. Bila dia genggam kuat-kuat, barulah dia boleh rasa joint dia. Barulah dia boleh rasa tulis tu. Okay, so that is the reason dia ada masalah tu. So penggenggaman. But I need to see more of the story of anak Cik Farizan. Tapi saya rasa dia ini memang pencil writing is very high level function. Okay, kita gunakan tangan hand manipulation sikit, ambil guli yang berat ya, guli kecil-kecil, guli yang berat. So dia terpaksa gunakan 2 jari, 1 jari berat ya, atau bagi dia tekankan guli ke dalam plastik. So dia tak boleh gunakan semua tangan, gunakan satu tangan. So bagi dia rasa lebih pada satu jari genggaman itu, mungkin dia akan dapat. Okey, tapi banyak boleh buat untuk Encik Farizan, banyak boleh buat, tapi Encik Bantu dapat bantuan daripada occupation therapist ya, Encik Farizan. So saya rasa maklumat ini itu saja saya boleh bagilah. Thank you Encik Farizan. Okay, thank you, Mr. Kanan. So the next question from Sabrina. How do we differentiate between sensory processing disorder and a normal developmental learning process? And is sensory processing disorder exclusive for autistic children only or standalone? All right. Okay. I like that, Sabrina. It's a very serious question. First of all, it doesn't stand alone. It doesn't only depends on autistic. It depends on a lot of children. So, but because this center is talking about autistic, so I concentrate on autistic. But it can be applied. Whatever I talk to you, it can be applied to many children who are diagnosed with various conditions. Now, sensory is a tool, right, which can develop a child, right? If there is an issue in sensory, then learning doesn't take place. Okay, so probably, Sabrina, yeah, a lot of children who are learning difficulty, who have sensory issues, right? But the problem with sensory, is the symptoms. This cannot be classified as a condition. I say a child diagnosed as sensory degree. Mr. Kana, we cannot hear you. Can you just stop your video? Okay. All right. Okay, Where now we did can see. I stop? Okay. I've been talking a lot lah. Okay, never mind. Sabrina, the sensory is the tool to develop, right? That's number one we must know. All children learn, understand their body and understand the world by using sensory. Okay, fine. Secondly, when a child is having sensory issues,
it is actually symptoms. You cannot compare. Macam Down syndrome is a condition. You cannot call that child is got sensory problem. You can diagnose him that. No, you cannot. But there are symptoms. So you will find that Down syndrome child may exhibit some sensory problems. Sometimes the ADHD child might show some sensory issues. So when you're talking about learning processes, some children, you don't need to say it much lah. Some of us have sensory issues, right? Some children doesn't like to go to market, they hold their nose and all that. That's okay because it doesn't disturb their function. So unless the sensory issues are very common, some of y'all don't like smell, some of y'all smell, some of y'all get this, some of y'all don't like this sound. So sensory process issues are common, but as long as it doesn't disturb your function, it's okay. But when the learning process is disturbed by sensory issues, then it's coming a problem, right? So I would say that not only autistic children will have sensory processing problem, the child who have like Down syndrome, so many conditions have. So it gives us to a lot of children who are in standard 1, standard 2, who are not diagnosed, but they have some dyslexia problem. And sometimes you find that some of the children of dyslexia, they may not like, they may have some of them. They may have some other visual input, like ADHD, sometimes we call it they have visual perceptual ADHD. So they cannot focus on certain vision very fast. So that's why we find it very difficult. So these are some of the mixed, Sabrina. So to say that, no, it doesn't only happen to autistic. It happens to many, many, many other conditions. Whether it happens in a normal people, yes, it does happen in some of the normal children, but it doesn't disturb the normal functioning of the child in play, in school functions and all that. So you don't have to be concerned of that. So I hope I explained to you, Sabrina, what you asked for. Thank you. Okay, thank you, Mr. Kanan, for answering that question. So the next question would be from Liza. Murid autism saya suka memberus gigi. Apabila dipaksa, keadaannya selepas memberus gigi itu seperti mabuk di awang-awangan. Hanya sedikit ubat gigi digunakan. Mengapa agaknya? Okay, wait, I have to digest this. Murid autism, saya suka memberus. Yes, that's common. Not only autism children, but a lot of children also autism. Because satu, I explained the first sentence. Dalam mulut ya, banyak sensory. Deria terlalu banyak dekat mulut. Kenapa? Because mulut adalah satu macam tangan juga lah. Tangan pun sama. Dalam mulut you boleh rasa, you boleh bezakan rasa makanan semua itu. So it has a lot of senses dan bila banyak senses tu, bila kita nak masukkan external thing, barang-barang luar masuk, ya, dia akan ada masa kalau dia rasa registration itu terlampau sangat, dia akan rasa takut, defensive, right? So I'll say that. Right? So keadaannya selepas memberus gigi seperti mabuk. Okay. So sometimes children who are under responsive, yeah, I'm not talking about under responsive. Kalau dia over responsive, dia akan lawan. Dia lawan Liza. Dia akan lawan Liza, dia akan nangis, dia akan jerit dan sebagainya. Tapi kalau dia under responsive, kalau budak itu misalnya under responsive, dia ini pasif. Kita boleh buat apa-apa dengan dia, right? So dia akan buka mulut dan kita bagi dia. Tapi sensory yang kita masukkan itu untuk dia terlampau sangat. So bila dia masuk ke sistem dia, dia akan hasilkan satu tindak balas di mana mungkin dia akan rasa lain sikit. So saya ada satu budak kanak-kanak dulu dia. Dia bukan saya bukan dia berus gigi, bukan masalah berus gigi, tapi saya ingat silap-silap when I was young therapist, silap-silap saya dah bagi dia lebih banyak input. So, 1 minggu budak itu menangis saja. Duduk di rumah menangis saja di tepi. Budak itu aktif. Ini dia autism, dia aktif, dia lari-lari. Tapi
1 minggu dia duduk menangis. Tak semua tanya saya. Baru saya perasaan saya terlalu banyak bagi dia sensory input. Bila kita bagi dia banyak sensory input, otak menjadi congestion, tak boleh digest, congestion, traffic jam lah. So mungkin itu menunjukkan tindak balas macam ini, seperti ini ya, Liza. So sometimes we give them too much, cannot. So you have to know, right? That you have to be very careful lah. That's why I always say sometimes you have to go back to your therapist, tanya sikit lah kalau ada masalah. Pasal dalam kajian ya, dalam kajian, saya dah pernah baca, dalam benda ini akan meningkatkan degupan jantung dia, parasympathetic reactions and all that lah. So sympathetic. So what happens is sometimes the heart might beat fast and can create very bad emotional experience untuk kanak-kanak ini. So you're very careful, okay? Macam dia awang-awangan. So I believe that lah, Liza. So I cannot be very sure apa yang saya terangkan ini betul-betul kena pada kanak-kanak murid-murid Liza. Tapi saya cuba terangkan dari segi pengalaman yang sikit yang saya ada tu ya. Ya, hanya sedikit ubah gigi digunakan. Okey. Mungkin ini mungkin saya ada pengalaman. Saya punya pengalaman banyak pula ubah gigi dia orang mana. Ya, dia telan je dia buat. So mungkin budak ini ada rasa gigi buat gigi ni dia tidak ada masalah lah. So dia tak tanda lah. Ya. So I'm sorry lah. I don't sure whether I'm really answering all of your questions, but this is what I gather lah. Okay. Okay, Liza, thank you. Mr. Kanan, there's a lot more question. Maybe you can make it shorter. Yeah, depending on the question. So what I tell you what, if it's too long, why don't you write to this center, right? Kita punya center, National Autism Resources. Then they can forward to me. Then I try to answer it lah. Okay, that way is in that case, because okay. The question itself, I cannot make it short because it's very wide in scope, right? Okay, understood, Mr. Kanan. Thank you for your response. We will share our email later in the chat box, but maybe you can finish everything here. The question. Okay. I'll do it fast. Okay, I'll try to do it fast. So, tuan-tuan puan-puan, saya kena ringkaskan. Dah tak tepat tapi tak ringkaskan. Okay. Jackie up. Okay. Suppose this sensory condition will carry out into adult life, right? Can this sensory condition be reduced? Yeah. Majority of the sensory issues are there. I know one case where the boy is going to college, doing some program, visual type of programs, but yet he is unable to. I mean, he can drive cars. It's quite okay. High functioning, high functioning people can lah. But mom tells me that whenever he drives, there's a kalau tiba-tiba ada orang horn dia dari belakang ya, horn bang or ya. Kita pun terkejut, tapi dia punya tindak balas lain. Dia akan ambil tangan dan tutup telinga dia. Yeah, so while holding the steering, he's not holding the steering. He leaves the steering and covers that. So sometimes it does goes into the things. So a lot of sensory issues can reduce, but because the more the child is going into the community, the more task the child has to face. So those tasks the child has to adapt to it. So that's yes. Can this condition reduce? Yes, it can be reduced, but it can sometimes come back and go back. Sometimes it is. So in some conditions that these sensory issues can be reduced. Let's say it's tactile. You reduce it, but you find that olfactory is coming up. Bau is coming up. So sometimes it just swings up. I know. So it is a bit challenging, but I've seen so many children who are doing well. But with the parents are now very, very involved. We have a lot of organizations helping us, and also occupational therapists and speech therapists are there to help us, right? And also the other organizations. Okay. All right. Thanks, Jed. Thanks, Jackie. Okay. Very good, Muhammad Daniel, Muhammad Yasin. Yes, hanya
Very, very big. Primitive reflexes, right? Now, unintegrated primitive reflexes in segregation. So, primitive reflexes is a very, very heavy topic here. But primitive reflexes are reflexes which is born involuntary, but becomes voluntary later on. When voluntary behavior comes in, integrated primitive reflexes are integrated. But sometimes the primitive reflexes are there when the brain is weak, it'll come out. Okay, fine. So your question is masalah integrasi sensory unintegrated primitive. So these questions I'm not very sure I can answer you because I cannot find much on theories of sensory integration explaining on this aspect, right? So I cannot be able to answer you. But there are belief that primitive reflexes is the reason for that issues in developmental of children, right? So there is belief, but I cannot be answering you, J. Muhammad Daniel, because I'm not good at that. I don't have the knowledge on that to answer. Okay, thank you. Apa yang ibu bapa you have to read. Apa yang ibu bapa boleh buat di rumah jika anak ada masalah sensori iaitu suka bermain najis atau fisher. Okay, this is again Muhammad Daniel, Muhammad Yasin. I think this is a person who has a lot of things. Is challenging me, right? Right now, a lot of children have this problem. So not all. The najis is sometimes very strong smell and textiles, maybe liquid. The texture itself is so for us it's jijik, but for them, because it's the first time they experience it, okay, smell and also the pungent smell and also the thing. So these child are seekers. So under responsive, suddenly the smell, the strong smell yang kita dapat itu dia dapat sikit saja smell. So this is the problem, right? So I would say, please go back to your occupational therapist, or if you're an occupational therapist, I think you need to do a lot of research on that, because I think it's more to smell, right? So I will use a lot of much more stronger smell to overpower it, to use it, right? And then also the tactile, right? So that is another issue. So I get a lot of proprioceptions, but I'm not sure how we can handle this. This is the most difficult part. So that's why but not many children will come up to this level, but there are some children. Once this level dia datang tu, memang susah untuk kita handle dia. So think about the other type of alerting auditory, alerting olfactory sumber. So please go and read on that lah. I believe that this Muhammad Daniel Yasin has have some experience on it. So you can contact me personally, and then we can share about it lah. But to me now, I have difficulty on these kind of things. This one is another issues. So they have. So sometimes also you will come cases where children as about 14 years to masturbate and all that. I think that is covered by Dr. Patbang last time. So these are some of the biggest issues that I find it's very, very challenging. But look on the olfactory and increase the alerting sense. I think use the most powerful senses to do that. Do some research on that. Share with me, please, Muhammad Daniel. Thank you very much. Okay, thank you, Mr. Kanan. So the next question from Nur Hayati. Kalau patient baby 6 months above tu asyik muntah bila nak feeding, is it because of gustatory problem or medical problem? Okay. For Nur Hayati, so this one is 6 months above, children. So I think I couldn't help you on this matter. I think this is a medical problem. Asyik muntah, that means continuously. There's some reflexes problem or something like that. I would suggest probably the best person is just look at for the doctors and give some best advice. I think the investigation perlu buat, kena tengok lah ada masalah lain. Okay, this one I don't think I can help you all lah, right? Okay. Thank you. Okay, thank you. So for the next one from Nadira. Hi, saya fresh graduate diploma in OT. Boleh saya tahu kalau dalam aim kita perlu letak to improve sensory integration atau to enhance sensory modulation, ya?
All right. For Nadira, this is actually not a good for this lot because it's parents, but it's good. I really like the way you're enthusiastic. Okay, it all depends on your. If you want to put your aim, it should be going through your assessments, right? So if you want to do an assessment, first of all, you got to go for your subjective assessments. You got to analyze the subjective assessments, and then you come up with the standard assessments lah, which normally sensory profile lah, short sensory profile might be lah. If your subject assessment shows the sensory issues, okay. Now what you have to do is that you look at the sensory profile. From there, you analyze what are the problem the child has. Okay, which are the area he has got definite problem, right? Then what you can do is with that you can sort of help to drive the aim of development. Say if a child has you find that child has auditory, auditory or under responsiveness auditory. So your aim is to enhance his auditory responsiveness, something like that. You can talk about like that. So I think Nadira, you're a very good student. Nadira, I think you're going to be an excellent therapist one day. I think what you can do is go back to your whoever lecturer beside you, young you contact, ask them about this. Probably you have to have an assessment, then only you can do the aim. So sensory integration is a very general term. You can't use that, right? You have to be very precise. Sensory modulation also is big. You have to know what modulation, which tactile modulation, auditory modulation. So sometimes the sensory profile you have to read, it doesn't get specifically says modulations. It will just say definite problems of tactile, definite problems of posture and all that. So just say enhancing the postures. Okay, Nadira? Thank you, Nadira. All right. Okay, thank you so much, Mr. Kanan. So Yeah. for the next question from Nur Sofina, kalau taktil yang under and over responsive pun ada ke? Contoh Okay. tangan under responsive tapi kaki over responsive. Yes, memang ada. Dan I don't want to tension because this is a very complex thing. Tapi dia memang ada. Ada setengah tangan bagi yang sensitif, kaki jadi over responsive. Sorry, tangan jadi over responsive, kaki pula under responsive. Dia suka pijat semua, tapi tangan dia tak suka pegang apa-apa. Kemungkinan besar pasal tangan is it can be protected easily lah. So that's one. The other one we call is also fluctuating sensory. Now, pagi dia mungkin tactile under responsive. Pagi, ya. Yeah? No, sorry. Pagi dia mungkin tactile under responsive, right? Tapi bila dah pukul 1 ke 2 dia jadi tactile over responsive. Ada juga. Kenapa berlaku macam itu? Kerana pagi tactile under responsive dia akan sentuh semua barang. Ya, bukan semua budak ini, ada setengah atau segelintir kanak-kanak macam ni. Dia akan sentuh barang semua. Terlalu banyak input. Dah pukul 1 dah otak sudah jam. Macam jalan duta sudah jam. Then he becomes defensive. Ada juga. So there is fluctuating. Namanya fluctuating. Dalam bahasa Melayu, I tak apa faham. Tapi fluctuating. There are some cases like that, So I have seen cases. So you find that morning he's under responsive. So touch. Dia suka sentuh semua. Dah pukul 1, 2 dia tak suka orang sentuh dia atau dia tak suka sentuh dia. So these are tactile, so fluctuating. Ada juga. Yeah. Thank you. Okay, thank you very much, Mr. Kanan. So for the last question, very good course. Can we access this webinar online? Is it good to share this with parents who have autism child later? From Siti Zahara. Very good course. What they're asking? It is good. I think Mr. Kanan, I think the question, Siti Zahara is asking whether they can access this webinar later. For all, actually, this webinar is streamed to our YouTube channel. I have already pasted it. Okay, I have already pasted. Okay, in the chat box just now. Okay, there is one more question from Sivagami. Okay. Let me read the question from Ms. Sivagami. Mr. Kanan, one more last question, can we? Yeah, sure. The question is not here, Ms. Sivagami. Oh, it's not here. There are many other questions actually, but unfortunately we cannot answer all. Okay.
Okay, since nearly 1 o'clock already, our session is supposed to stop at 12:30. Okay, 12:30, and therefore, I think all the question will be posed to Mr. Kanan personally. Is it okay, Mr. Kanan? Can, tapi kena bagi masa lah untuk saya terangkan. not And one more thing, one more thing I like to say, whatever I'm sharing, answering, it's not exactly solution lah. Ini adalah pandangan saya pun mungkin boleh salah lah. So I just want to as a panduan. So don't use it as 100%. So please check out with some people who are much more better than me, so that you can do it better, right? So that one I can I want to assure to everybody that don't take my explanation 100% lah. Okay, thank you. I think most of the participants understand this. Okay, for all of the questions that cannot be answered now, NRC will post it to Mr. Kanan. Some of you have already given the email address. We will reply through the email if we will try to find the email in the feedback form. And there are some questions here. Can we share recorded version? Actually, our webinar is streamed to our NRC YouTube channel. You can always repeat. Okay, we can always watch repeatedly. Okay, I will paste the link again. Okay, it's already there. I'll paste again. Okay, Faiz, you may proceed. Okay, thank you very much. So it looks like we have answered all of the questions available for now. So Mr. Kanan, is there anything else you would like to add or maybe conclude? I think yeah, this is a very short briefing, right? I think just the purpose was to understand tingkah laku kanak-kanak autism, and there are a lot more to know about lah. So I hope this is helpful for all of y'all, and I'd like to thank National Autism Resources for allowing me to share this small presentation with y'all, because they have done a lot of effort to do this lah. So it's helpful, and I appreciate what you all done, and I appreciate that participants at this time have so many of you all have participated in this, and very good. I'm very glad, and thank you very much. Right, and Hafiz, thank you for a good job. Bye. Okay, again, thank you very much, Mr. Kanan, for your precious time and valuable tips and insight. The presentations prepared are simple and very easy to understand. I'm sure all of us have gained a lot of information that will be beneficial in our daily life with autistic children. As for the audience, please feel free to fill up the feedback form for the e-certificate and jam latihan for UiTM staffs. Please provide a correct name as it will be used to print out on the e-certificate. Ladies and gentlemen, we have come to the end of our webinar for today. On behalf of our organizer, NARC, we would like to extend our deepest appreciation and gratitude to all of our distinguished participants for being here with us today. Hope to see you again in our next webinar. We will bring you the topic of sleeping disturbance among ASD children. Until we meet again, stay safe and have a nice day, everyone.